السلام الملكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة البهية. أهلا وسهلا معالي الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي. أهلا وسهلا بمعالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. ضيوفنا الكرام رواد الأعمال من برنامج مسرعة فنتك، أهلا وسهلا بكم وتحية ملؤها المحبة والإخاء. نجتمع اليوم احتفاء برواد أعمال وشركات التقنية المالية الناشئة المشاركة في النسخة الثانية من برنامج مسرعة فنتك، وهو أحد برامج مبادرة فنتك السعودية المدعوم من البنك المركزي السعودي ومدعوم أيضاً من هيئة السوق المالية، والذي يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. كلنا نعلم أن الابتكار المالي يعتبر اليوم أحد أهم الأساسيات في القطاع المالي عموماً، ويعمل أيضاً على تفعيل وتنويع قطاعنا المالي ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني، ويعمل أيضاً على تنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. في البداية لهذا الحفل اسمحوا لنا بأن نستمع لكلمة من معالي الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أصحابين أجمعين. وأسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الاحتفال. نحتفل بالعقول، نحتفل بالأفكار، نحتفل بالابتكار والإبداع. عندما تلتقي هذه الأفكار الرائعة مع حل متقدم وتقني لقضايا معاصرة، هنا يأتي التقدم، تقدم الأجيال، تقدم الحضارات. ونحن سعيدين أننا نرى من بين أبنائنا وبناتنا عدد كبير من الناجحين. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، إنني سعيد أن أكون بينكم جميعاً في هذا اليوم الكبير وفي النسخة الثانية من هذا الاحتفاء، والذي أتطلع أن أكون جزءاً منه في السنوات القادمة لنحتفي بعدد أكبر من النجاحات في هذا القطاع الصاعد. اليوم نتوج 12 شركة تقنية مالية تقدم منتجات مبتكرة وحلول مطورة في بيئة التقنية المالية، حيث يمثل هذا الحدث نتاج الجهود المبذولة من زملائي في الفنتك السعودية، الذي أتوجه لهم بالشكر والتقدير وخالص الثناء
لما يقدمونه من دعم لقطاع التقنية. كلكم جميعا سمعتم الخبر الرائع الذي أعلنه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فقد أعلن وهو رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين، والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسية تتمثل في صحة الإنسان، استدامة البيئة، الاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاد المستقبل، بما يعزز من تنافسية المملكة عالمياً وريادياً ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وقال ولي العهد حفظه الله في مستهل الإعلان عن التطلعات الأولوية الوطنية: اعتمادنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي في القطاع إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار بمشيئة الله. هذه كلمات القيادة، هذا هو التوجيه الكريم، نحن في هذا المساء نرى تطبيقا لذلك، والأمام والفرصة أمامنا كبيرة جدا. فقد شهدنا خلال العام الماضي نموا كبيرا في قطاع التقنية المالية في المملكة بوتيرة متسارعة، حيث ارتفع عدد شركات التقنية المالية بنسبة 37%، وهذا الارتفاع الملحوظ سيكون داعما بشكل كبير في تسريع عجلة التنمية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث لا يقتصر دور الشركات التقنية على تقدم في الخدمات المالية بطرق مبتكرة وحديثة فحسب، بل يمتد إلى أكثر من ذلك، خصوصا في دعم الحركة الاقتصادية في المحاور الذي تم استعراضها في إعلان سمو ولي العهد. كما أن الدور الجوهري الذي تقدمه شركات التقنية في رفع مستوى الكفاءة الوطنية وتطويرها عاملا مهم للمساهمة في نضج الكوادر وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية، خصوصا في ظل تغير المتطلبات واختلاف المهارات المطلوبة. ونحن في دورنا في البنك المركزي وفي الشراكة مع زملائنا في هيئة السوق المالية ومع شركاء النجاح في القطاع الحكومي نسعى دوما للتعاون مع شركات التقنية المالية للاستمرار في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي عبر توفير بيئة خصبة وجذابة للفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع. ختاما، أؤكد إيماننا التام بأهمية هذه البرامج الداعمة لشركات التقنية المالية الناشئة، وبما تقدمه من جهود تسهم في تعزيز التنمية وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام. كما نعمل جاهدين لتسخير كل الجهود لتمكين وتطوير هذا النوع من الشركات ووضع الأسس اللازمة لبناء بنية تحتية متينة وقوية تمكنها من الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية المالية. أكرر شكري لكم جميعا وللزملاء في فينتك وللزملاء الأكارم في هيئة السوق المالية وزملائي في البنك المركزي على تنظيم هذا الحفل وهذه النتائج، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا. شكرا معالي الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي. بالتأكيد أن توظيف التقنيات الجديدة وتسريع أيضا وتيرة تنمية ونمو التقنية المالية يخدم بلا شك المتطلبات المتجددة
لاحتياجات السوق والتطور العالمي أو الدولي الذي يجب علينا التماشي معه. الآن اسمحوا لي بأن أرحب بمعالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكرام، يسعدني جدا التواجد معكم اليوم في الحفل الختامي للنسخة الثانية من مسرعة أعمال فينتك السعودية، وأمام نخبة من المبتكرين والمبدعين والرياديين في مجال التقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من قامات القطاع المالي، مما يعكس أهمية التقنية المالية لواقع قطاعنا ولمستقبله. واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن فخري واعتزازي لما حققناه في قطاع التقنية المالية وفي وقت قصير. فمن يتابع التطورات الحاصلة سيلاحظ أننا قطعنا شوطاً كبيراً وفي فترة وجيزة. فعلى سبيل المثال، اليوم أصبح قطاع التقنية المالية هو القطاع الأول في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية من حيث عدد الصفقات، وذلك بالمقارنة مع لا شيء قبل 4 سنوات. وأنا متأكد كذلك بأن الجميع يلمس هذا التطور بشكل شخصي، ليس فقط على صعيد المشاريع التي يتم تأسيسها والتمويل المقدم لها، إنما كذلك في القيمة المضافة والمنتجات الابتكارية التي يقدمها هذا القطاع، حتى وصلنا إلى أن نرسل العيدية من خلال الجوال. كما أصبحنا اليوم نستنكر عندما يطلب منا من أي محل أن نحاسب بالكاش، والأمثلة الأخرى على ذلك تطول وتتنوع. ولكن وبالرغم مما حققناه في فترة وجيزة، إلا أنه يبقى الكثير من الأمور التي يجب علينا العمل عليها، والتي تؤثر على مركز المملكة وعلى تنافسيتها في مجال التقنية المالية. ولعلي أذكر بعض الأمثلة على ذلك. فاليوم وبالرغم من ارتفاع عدد شركات التقنية المالية في المملكة، والتي بلغت قرابة 82 شركة في نهاية عام 2021، إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة في مجال التقنية المالية تظل أقل مما نراه في كثير من الدول الأخرى، بالذات الدول ذات الطموح العالي في هذا المجال. كما أننا ما زلنا في مراتب دون الطموح في مؤشر التنافسية الرقمي، والتي لا يزال يبلغ ترتيب المملكة فيها 36 من بين 63 دولة. كما أن قطاع التقنية المالية يحتاج للموارد البشرية ذات الكفاءة اللازمة، والتي تجد الشركات في المملكة وحول العالم صعوبة كبيرة في جذبها وفي الحفاظ عليها. ولهذا وجب علينا عدم الركون للإنجازات، إنما علينا رفع سقف طموحنا ومضاعفة جهودنا لتحقيق المزيد. وهذا ما دعانا في برنامج تطوير القطاع المالي لأن نعمل على استراتيجية متخصصة ومتكاملة للتقنية المالية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء وتم نشرها مؤخراً كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وفي هذه الاستراتيجية نطمح لأن يصل عدد الشركات في قطاع التقنية المالية بحلول عام 2030 لحوالي 4 أضعاف عدد الشركات الموجودة اليوم في قطاع السوق المالية، وأن يولد القطاع 4 أضعاف الوظائف الموجودة اليوم كذلك في قطاع السوق المالية، وأن يولد مساهمة في الناتج المحلي
بحلول عام 2030 تبلغ أكثر من 13 ضعف مساهمتها اليوم. طبعاً قد يتضح من هالمستهدفات ومن هالعقبات اللي أمامنا أن الطريق أمامنا ما زال طويل ويتطلب جهوداً كبيرة من الجميع، وهو كذلك في الحقيقة. لكن عندما نحضر مثل هذه المحافل ونرى الأفكار المبتكرة وشعلة الطاقة المتقدة في أعين الرياديين والمؤسسين، فإننا نستبشر خيراً بالقادم، ونعلم أننا سنصل إلى ما نطمح إليه، وهو بأن تصبح مملكتنا الحبيبة موطناً للتقنية المالية. ولعلكم أيها الحضور الكرام تسمحون لي بأن أختتم بأهم نقطة، وهي أن أهنئ كل الرياديين والحالمين الذين حولوا أفكارهم إلى واقع وطموحهم إلى وقود يشعل البلد ويشعل طاقاتنا معه. فشكراً لكم جميعاً، وعمتم مساءً، وطرح الله البركة في جهودكم، والسلام عليكم. شكراً لمعالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية. يعني أنا أعتقد وبحكم أننا شباب، كل ما يحتاجه الشباب، كل ما يحتاجه أي رائد أعمال هو التحفيز والإلهام والمساعدة لاختصار أي عثرات قد تصادفه في مجاله. يعني إذا قال معالي الأستاذ محمد القويز أنه وصلنا لإرسال العيديات بالجوال، هذه نفاخر فيها. وعندما يقول لأنه نستعجب إذا جينا نحاسب أي محل يطلب مننا كاش، هذه أيضا نفتخر فيها ونفاخر فيها، لأنه في كثير من الدول إلى الآن ما زالت ليس لديها حتى تقنية الأبل باي، وهذا مجرد مثال من ضمن أمثلة عديدة. يعني إذا كان الكلام عن رفع سقف الطموحات، فأنا أعتقد أنه مثل هذه الأمثلة بسيطة لكنها ثمينة في جوهرها وثمينة في معانيها والاستفادة التي نستفيد منها. ليس هذا فقط، ولكن أيضا لدينا تطورات في التقنية المالية، لدينا أيضا طموحات حسب ما أشار إليها معالي الأستاذ محمد، طموحات أكبر في هذا المجال، وكله يتمحور حول أن نحاول جاهدين أن نتصدر مؤشر التنافسية الرقمية، وبإذن الله سنصل ونتصدر. من الحقائق التي يجب أن نشير إليها في هذا المقام وننوه عنها، ويجب أن تكون راسخة هذه الحقائق، هو أن التقنية المالية تعد واحدة من أهم قطاعات الشركات الناشئة لدينا في المملكة العربية السعودية، بل وأسرعها حتى نمواً. شهدت تسارع وإقبال إيجابي وملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وكل هذا يأتي في ضمن تلبية الطلبات المتزايدة على حلول التقنية المالية المبتكرة. نجحت فينتك السعودية في تصميم برنامج مسرعة فينتك، وساعدت أيضاً من خلال هذا العمل، ساعدت شركات التقنية المالية الناشئة، ساعدتها على النمو، ساعدتها من تقديم أيضاً حزم من خدمات الدعم. الحزمات هذه تتمثل في ماذا؟ تتمثل في ورش عمل مكثفة، تتمثل أيضاً في لقاءات، في جلسات استشارية وإرشادية حتى مع متخصصين، مع خبراء في هذا المجال. الآن أعتقد أن المناسبة آتية لي أن أستدعي أيضاً نزار الحيدر المدير العام المكلف بمبادرة فينتك السعودية عشان يعطينا لمحة أكثر عن فينتك السعودية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، حضورنا الكريم. الحقيقة قبل ما أبدأ في كلمتي جاني استيعاب وأنا أشوف هالحضور وهالشركات
والقطاعات الممثلة في هذه القاعة وفي المعرض، أنه اليوم بما فيه أي شك أنه قاعدين نمثل أكبر تجمع لقطاع التقنية المالية تحت سقف واحد. فإحنا في فنتك السعودية سعيدين برعاية هذا الحراك ومثل هذه اللقاءات. سعيدين جدا بتشريفكم لهذا اللقاء واحتفالنا بتخريج النسخة الثانية من شركات المشاركة في مسرعة فنتك السعودية، وهو البرنامج اللي نطمح من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ومن أهمها زيادة الابتكار في القطاع المالي وتعزيز نمو الشركات التقنية المالية، وكذلك زيادة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة. مثل ما تطرق أخوي علي لهدف المسرع ومزايا المسرع، هي برنامج مكثف في خلال فترة أشهر يتم العمل فيها لدعم الشركات من عدة تدخلات وبرامج يتم فيها إعطائها لهذه الشركات للوصول بهم لمراحل متقدمة. في النسخة الأولى من المسرعة كان تركيزنا ينصب على تقديم الدعم للشركات لتطوير استراتيجية منتجاتهم ونماذج أعمالهم ونقلهم من المرحلة الحالية للمرحلة التالية من رحلتهم الريادية. والحمد لله في النسخة الأولى أظهرت الشركات العشر المشاركة تطور ملحوظ، واليوم متأكد أن الشركات اللي واضحة على الشاشة تستخدمونهم بشكل يومي أو شركاتكم يستخدمون الحلول اللي يقدمونها. طبعاً بعد ما درسنا الشركات اللي شاركت في النسخة الأولى طورنا النسخة الثانية، وفي النسخة الثانية اعتمدنا مسارين: مسار تطوير الأعمال ومسار تطوير المتطلبات التشريعية. في مسار تطوير الأعمال هو مسار يركز على تطوير نماذج العمل ودعمهم بالإرشاد والتوجيه وخلق منتج يتوائم مع السوق السعودي. أما مسار تطوير التشريعات فمكن الشركات من معرفة المتطلبات التشريعية وكيفية الحصول عليها، وتم دعمهم لاستيفاء هذه المتطلبات لبدء نشاطهم في المملكة. وهنا أود أن أثمن دور البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث ساهموا بنجاح البرنامج بتقديم الدعم ومساعدة الشركات عن طريق إقامة لقاءات دورية وإجابة استفسارات الشركات خلال البرنامج. ولله الحمد والمنة، الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج يتضح من خلال عدة مؤشرات، أهمها هي خلق الوظائف وتمكين المرأة والمساهمة في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات التي تساهم في تمكين ودعم مبادرات المملكة المختلفة، وكذلك دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد، وذلك بالتوافق مع رؤية المملكة. كما يمتد الأثر الاقتصادي في جلب الشركات الأجنبية للمملكة وتوطين التقنيات، وذلك باستقطاب شركات أجنبية وتأسيس كيانات محلية لها، وبذلك نساعد في خلق وظائف جديدة وتوطين الكفاءات، وكذلك المساهمة في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ساعدنا في نقل الشركات وتطوير حالتهم التشغيلية بالمساعدة في تطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج عاملة في الاقتصاد الوطني. بالنسبة لدعمنا فيما يخص أثر المسرعة والدعم التي تحصل عليه الشركات لاستيفاء التراخيص، تنقسم الشركات إلى شركات تعمل تحت مظلة الهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي. وخلال البرنامج هنالك شركات استوفت المتطلبات وحصلت على التراخيص وهي عاملة اليوم، وجزء كبير من الشركات استوفى المتطلبات بدعم من المسرعة وتقدموا على الجهة التشريعية التابعة لها، ونتوقع حصولهم على الترخيص في المرحلة القادمة بإذن الله، وباقي الشركات جاري العمل على استيفاء المتطلبات. ختاماً، دورنا في فنتك السعودية مؤمنين أنه لا يقتصر على الشركات اللي موجودة في برامج فنتك السعودية، دورنا لكل الشركات اللي موجودة في القطاع بكافة مراحلها. لذلك وإيماناً مننا في دعم القطاع ودعم المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية مغرية، وصل لنا في فنتك السعودية أكثر من 500 أبليكيشن للتقدم للمسرعة. عملنا على فرز هذه الطلبات ووصلنا إلى عدد 54 شركة مميزة جداً.
منها 12 شركة اللي راح تعرض اليوم، أو بالإضافة للشركات اللي بتعرض اليوم، ولكن 54 شركة بنماذج عمل مختلفة ومراحل مختلفة نعتقد أنها بتلاقي اهتمام المستثمرين. لذلك إذا أنت مستثمر وحاب أنك تتواصل مع هذه الشركات، أتمنى أنك تمسح الكود وتعبي الاستبيان، وبإذن الله راح نتواصل معكم ونشارككم ملخص للشركات هذه وكيف تقدر تتواصل مع هذه الشركات، وكل التوفيق لكم. ختاماً أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لشركاء النجاح، وعلى رأسهم البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وذلك لدعمكم للقطاع بشكل عام ولمبادرة فنتك السعودية بشكل خاص، ولجميع من ساهم في نجاح هذا البرنامج من جهات مختلفة، من بنوك، من شركات تقنية مالية التي ساعدت في نقل معرفتها للشركات الجديدة المنضمة للبرنامج ومقدمين الخدمات كذلك. وأشكركم أنتم على حضوركم لهذه الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ نزار على الجهود اللي تقدمها فنتك السعودية. يعني إذا استحضرنا فقط الأرقام، وأنا إنسان مولع بالأرقام ولا أتعدى على سعادتكم أو معاليكم، يعني إحنا نتكلم على 500 شركة فرزوا منها، أو أبليكيشن فرزوا منها 54، ومن ثم الليلة نحتفي ب 12 شركة. يعني هذه فرصة واعدة لرواد الأعمال وكل المهتمين بالقطاع. الآن إذا سمحتم لي نأتي للحدث الرئيسي للحفل الختامي لبرنامج مسرعة فنتك. هذا يتمثل في تقديم الشركات المشاركة لعروضها النهائية، وأيضاً ستقوم 12 شركة من الشركات المشاركة في النسخة الثانية من البرنامج بتقديم منتجاتها وحلولها أيضاً التي طورتها خلال الأشهر السابقة. وإحنا في هذا الصدد نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. بسم الله نبدأ. الشركات عددها 12 شركة. الأولى نبتدأ بأول الشركات المشاركة، هي شركة أفندي، وهي منصة تمويل إسلامي لتمويل المخزون للمتاجر الإلكترونية لمساعدتهم على النمو بسرعة. هذه أولى الشركات المشاركة. أهلا وسهلا، تحية لهم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Mohammed Sabbagh. I'm the co-founder and CEO of Afendi.com, a revenue-based fintech that provides a buy now, pay later solution for e-commerce traders. We help them buy their inventory to grow in their sales and grow their business. Our slogan is grow now, pay later. E-commerce traders have a working capital problem, mainly in their inventory, whereby they have to commit to 100% of the cost of that inventory until they receive their shipment. Then they have to spend a little bit more towards marketing until they start generating any revenues. Afendi creates a buy now, pay later solution for the e-commerce businesses by providing them with access up to 100,000 USD. We only charge them a flat fee from the transaction between the e-commerce trader and their vendors. And our repayment is flexible, is deducted as a percentage of their weekly sales. We mainly fund online sellers and online integrated businesses. To begin with are the e-commerce traders. They must have at least of 10,000 USD in monthly sales, and they must have 6 months of sales data at least for us to assess their eligibility. We provide them with sourcing engine to help them procure their goods for their inventories, and we provide them with marketing analytics tools to help them also in their marketing spend, to spend efficiently and to encourage further growth. The way it works, as an e-commerce trader, they simply go into our Afendi.com, they sign up as a business, then they need to connect their e-commerce account. Then they connect their marketing accounts as well, social media channels, and their banking APIs for us to understand their revenue patterns, their best selling products, their marketing spend, and their balance sheet.
Within 72 hours, our credit assessment team will assess their eligibility and provide them with funding offer within less than 72 hours. Our business model is based on mixed Islamic finance instrument of salam contract, which used to be a form of trade between farmers and traders in the past. Islam put measures toward the salam to be specific in quantities, weight, and delivery date. We use the same concept of salam for purchasing the inventory for our e-commerce traders. It's mixed with the musharaka financing because we're being partners in that inventory. We simply buy their inventory, they sell it online, and pay back in installments with ease. The market size in MENA is growing towards 28.5 billion USD. The largest is Saudi Arabia, followed by United Arab Emirates, and those are our two target markets to begin with. We plan to scale towards other markets as we grow. We compare Effendi to some of the large fintechs that provide similar product to e-commerce traders internationally. Those have gained a lot of popularity in the past 2 years. Effendi is more sustainable, more regionally customized for this region over their potential competitors. Our teams started with myself and Wissam, who brings also an experience for e-commerce traders, having a logistics aggregator based in Dubai that provides last mile solution for e-commerce traders. I brought the experience of Islamic finance, and together we created Effendi, along with the rest of the team who has also international experience from various banks and well-known international institutions. Our ask for the seed round is 5 million USD, 15% of which is going towards strengthening the team and the technology, ensure fully compliant framework with the regulatory authority, and secure the relevant license. And the remaining 70% will go towards the funding activities for e-commerce traders in UAE and Saudi Arabia, as well as secure credit facility from potential partners and strategic partners. Thank you so much. If you have any questions or would like to have more details, you can scan the barcode or meet us at the booth outside. Thank you very much. الآن مع ثاني الشركات المشاركة، وهي شركة بيهايف، والتي تقدم منصة تمويل رقمي بشكل فريد. رحبوا معي فيهم. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. My name is Nizar Al-Mari. I'm the country manager of Beehive Saudi and the founder of Saudi Hive. So today I would like to tell you more about Beehive and our plans for the Saudi market. Who is Beehive? So Beehive is the first regulated crowdfunding platform that serves SMEs and provide low cost and fast financing to SMEs. So Beehive was established in UAE in 2014, and since then we managed to fund 1.2 billion riyals across GCC with only or less than 2% of NPLs. Not only that, so we have also managed to process more than 200,000 transactions in 2021 alone. So how do we do that? So we started by creating our own technology that was fully built in-house and designed to work with banks and financial institutions. Today, we are operational in 3 different countries. We are live and regulated in Oman, in UAE, and in Saudi, we've been working for 3 years now under a structure of partnership with banks. We are also in the process of getting regulated in Saudi. So who benefits from Beehive? So Beehive has 2 segments of service clients. One is SMEs, obviously, who get access to cash, and we serve the segment who does not are not able to provide collaterals to financial institutions. On the other side of the equation, we have the investors, as in individuals or institutions, who get relatively high returns. So our investors get an average 10% per annum. In addition to that, our technology helps financial institutions to digitalize their lending processes and also grow their SME portfolios. So what is our plan for Saudi?
So in addition to the 1 billion that was already committed by our banking partners in Saudi that we are planning to release and disperse to SMEs before 2023, we're also now in the process of getting regulated in Saudi, and we have submitted our application to the central bank. Once we get our license, we are planning to start introducing new smart products to SMEs that also targeting the micro and small segments that is underserved currently. And that all should be mainly utilizing the institutional funders' liquidity. Before concluding, I would like to share with you a list of our partners and key shareholders, and also thank Fintech Saudi for their tremendous support they have provided for us since day one. They helped us with all their initiatives of securing good talents, and until today to get our application to SAMA. Thank you so much for your time, and hope to see you in our booth. Thank you. الآن مع ثالث الشركات وهي شركة إيراد. هي عبارة عن منصة تربط المتاجر الإلكترونية بالمستثمرين المؤسسين. الهدف هو تأمين رأس المال. رحبوا معي فيهم. Can you hear me? Assalamu alaikum. I'm Salim, co-founder of Irad, a platform to provide online businesses with growth capital. Online businesses have a cash flow problem, and to solve it, they face limited financing options. The first option is equity investments, which is dilutive for founders and out of reach for a variety of online businesses. The second option is pursuing debt. But the majority of the underwriting logic currently in the market focuses on assets and collaterals, on underwriting these assets, which most online businesses do not have. And the third option they use is personal funds, which they go to start with, but that's not scalable in the medium and long term. We're here to solve this problem by allowing these online businesses to secure financing in a seamless three-step process. Initially, the business would need to sign up to our web app and connect their data systems. Instead of giving documents or collaterals, they would just need to connect their accounting, marketing, payments, and sales systems. And that process takes about 10 to 15 minutes. After that, the data automatically flows to our data model, which we built in-house and tailored it to the online segment, focusing on the relevant metrics, such as revenue, average order value, customer churn, and so on. And the model automatically provides a credit score, and within 48 hours, we're able to present these businesses with financing offers. These financing offers are short-term in nature, Sharia compliant, with flexible repayment as a percentage of the future revenue of the business. We source the capital from institutional investors, and we charge 3% fixed fee on top of each deployed loan. So why are we doing this now? It's two main reasons. The first one is that data in the Kingdom and the Middle East is becoming readily available and can be used for underwriting. And that's generally across all segments, but specifically for online businesses, since most of the systems that they use are on the cloud. The second reason is that the market that we're targeting is actually growing 20% year on year and has reached $14 billion last year, especially after the pandemic. And that's driven by the different government mandates supporting this segment and also many offline businesses going online. We got our sandbox authorization in Bahrain, and we submitted our FinTech Lab application to the CMA, given the private debt security nature of our product. We launched a closed beta outside Saudi 2 months ago, and we deployed loans to a selected pool of users. And we are one of the first Saudi startups to be admitted into the Y Combinator, which is the global accelerator program. Our vision is to grow the digital economy in the Kingdom and the Middle East, starting by providing financing and solving the capital problem for online businesses. But in the medium and long term, we aim to continue to develop new products around the needs of this segment, such as expense management, accounting and reconciliation, and treasury solutions. In terms of the team, we started off as online business owners ourselves, and we had to sell the business due to the lack of capital. Then we shifted careers. I come from a corporate finance background,
Faris comes from a financial services consulting background, and Yusuf, our CTO, built digital products for over 10 years in the region. We're now working on partnering with a licensed financial institution in the kingdom in order to get support on various areas, such as compliance, balance sheet, and distribution. Thank you very much. Would love to see you at our booth if you have any questions or would like to know more about Irad. Thank you. رابع الشركات هي شركة فيناميز المتخصصة في إدارة الأصول عن طريق الذكاء الاصطناعي. رحبوا معاي فيهم. I am frustrated, and so are you. I am very frustrated because when I went with my brother who works for JP Morgan and myself who work for Morgan Stanley to a reputable asset management firm, we were given the exact risk profile, aggressive. Why? Because we are similar in age, similar objectives, similar wealth, and similar experience. Not only that, but we were chained to the same portfolio. And my brother and I are very different. When my investments makes money, I want to double down. My brother prefers to take profit. And when my investments loses, I rather cut very, very short, whereas my brother is more patient. Not only that, but we could not choose where to invest. The asset allocation was imposed to us by the asset manager. This was the genesis of Finamaze. We put the investor, the client, in the center of the equation. Our AI learns the behavior of our client and understands his personal dimensions. And the AI knows about the markets and builds the right portfolio for that exact customer. Let me say it differently. If we have 100 customers and each one invests in a given portfolio, in 10 portfolios, in total our machine will be managing 1,000 different portfolios, each one with some specific risk controls that suit each investor given that market, that is stocks, ETFs, fixed income, commodity FX, or even some specific strategies, inflation or long and short. How can we do this? It's because we let the human beings of our investment committee, our human expert, do what they are best at, which is choosing a team, filling it with the right securities, and for each security, choose the minimum and the maximum weight. And they let the machine, the AI, do the tactical computations in order to calculate for each investor the right weight of each security in each of its portfolios. Therefore, our clients are free to choose to invest either in a diversified portfolio, in a sectorial portfolio, in a regional portfolio, even some active strategies, inflation, third-party public markets, and even private equity. Can you access to private equity with $10,000? With Finamaze, the answer is yes. We launched in November 2020, 18 months of track record. We are based in Abu Dhabi and soon in Riyadh. We're willing to open an office here, and thanks to CMA, inshallah, this will be happening in the next few months. Who are the team behind Finamaze? As you can see, most of the senior team worked for Morgan Stanley. Pascal, he went to ADI after Morgan Stanley. Myself, I was at Barclays Capital and Callion. Alessandro, my ex-boss, went to UBS. Jafar went to Citibank. Yasmin went as an entrepreneur. Only George Lambert, who was managing $12 billion with the Capital Group, the 5th largest asset manager in the world. And to this, 20 people who worked for more than 4 years in order to make this solution proprietary, and we are today showing it to B2C,
but also to banks. We do white labeling, and also to family offices. Thank you very much for your time. خامس الشركات وهي شركة هولو، هي منصة لتقديم أفضل أسعار التمويل العقاري بالإضافة لمنتجات العقار الأخرى. أهلا وسهلا. Good evening. My name is Michael Hunter, and I'm CEO and co-founder at Holo, the digital property platform simplifying the home buying process. Buying a property is one of the biggest commitments anybody can make, and our plan is to make it accessible and transparent when buying a home. Our mission, we want to make buying a home simpler, quicker, and easier than ever before. And our vision involves a world where everyone owns or has the ability to own a home. The problem that we see is consumers are losing money with the inability to access the products. The process is slow and time-consuming, and dealing with multiple parties in the home buying process. Now that's where Holo comes in. We make it simple. We digitize the whole process, and we're 10 times faster by bringing all the stakeholders in the home buying process together. And how does that journey work? It's as simple as applying, where we assess the eligibility with a few simple questions. That allows us to present the best products in property and finance, and you can track and apply online from start to finish. So far, we have partnered with over 41 companies in the UAE and 20 leading banks with all financial products. Our dominant position currently is in the UAE, where monthly we're seeing applications of $370 million. We have over 500 different products available on our platform, with monthly submissions going to the banks of 40 million. And so far, we've helped over 7,000 homeowners understand their buying position better. Our plan, of course, is to move into the Saudi market. We've seen over the last 12 months that over $41.8 billion in loans have been issued, with over 205,000 applications over the 12 months, making our average monthly value of 4.1 billion. Now, we really want to be part of the 2030 vision to increase home ownership to the 70%. Now, how do those numbers look? So far, over the last 12 months, we've had over 380% in annualized growth in our revenue. Our revenue is sitting at 3.9 million annualized, with a GMV of just under 500 million. Now, how do we monetize from our products? We are free to the consumer. We have arrangements with all our lenders that on success of a loan application, that they pay between 0.75% and 1% of the loan amount. And over the last 12 months, the average loan that we've issued is $500,000, giving us an average revenue per case of 3,330. One of my favorite parts is our cost per acquisition at just $72. This gives us an LTV to CAC of 46 to 1. Behind the product is myself and co-founder Aaron Summerhill, with over 27 years of combined experience within the mortgage industry, backed by a fantastic team from property portals, fintechs and banks, and current investors such as WAMDA and Oryx Fund. Our expansion plan into the Saudi market will allow us to increase our team size with a view of writing over $50 million in loans per month, giving us a monthly revenue of 500,000, and ultimately creating a borderless property platform here in the GCC, which makes up a market of 171 billion. Thank you very much, and I look forward to any questions if you want to speak to myself or co-founder Aaron afterwards. Thank you. سادس الشركات هي شركة نقطة، وهي منصة للتفاعل مع العملاء. الهدف هو جعل العملاء قريبين من أصحاب الأعمال. أهلا وسهلا.
Assalamu alaikum. My name is Shahalil Al-Yusuf. I'm CTO and co-founder of Nuqta. I'm so proud and honored to be here today to present our product and represent the greatest team behind Nuqta. Thanks for having us. We all have witnessed when new coffee shop open, they get packed. They have long queues. And people mistake that for success. But actually, the customers disappear after a few months. This happened to my nephew. Abdullah opened his coffee shop and he had the usual honeymoon period. And then he lost his customers. He didn't have any insight about them. And most importantly, he didn't know how to win them back. We looked into this issue and we understood that that happened because of two reasons. First, Abdullah didn't give any incentive to the customer to visit him again. And also the customer didn't have an exceptional ordering experience. And that's what we see in most of food and beverage stores. They all suffer from customer churn after a great beginning. And that's why we started Nuqta. Nuqta helps business owners to retain their customers in different ways. First, we offer digital loyalty program as an incentive. Second, we help them to understand the customers in order to execute personalized marketing campaign. And since we live in the digital era, we enable them with online ordering experience in different ways. In our solution, we empower the business owner with a portal to customize their loyalty program and analyze their customers. And also, we enable the cashier with a seamless integration with a point of sales in order to save their time. And we offer a mobile and web application to the customers in order to order online, check their rewards, and also to send and receive gift cards. The market is huge, as the value of food and beverage industry in Saudi Arabia alone is $45 billion, which gives Nuqta a potential of reaching up to 52,000 stores in the kingdom. We have two revenue streams in our business model. The first one is the annual subscription of $800 per brand, and also a commission of 5% per online order. Currently, we are running in 230 stores across the kingdom, excluding Dunkin' Donuts that recently joined us for a POC. The great news is that we grew by 45% in customers and 20% in transactions just in the last quarter. We have competitors in the market. But what makes the clients choose us over our competitors is that we offer a robust and reliable solution, and also we focus on after-sales activities and customer satisfactions, which is proven in different success stories. The founders share a passion of supporting the growth of local businesses. Me and Sumaya Zamil, our CEO, started a software house back in 2017 to support the local business online presence. And then we started Nuqta when Mudawi joined us and Intel Codes to focus on food and beverage industry. We are all technical co-founders who build the solutions ourselves, and then we branch to complement different areas within the startup, where Sumaya focusing on the business side, pursuing MBA in MIT, and Mudawi focusing on sales and marketing, along with her position as a customer relations specialist in Aramco, and me focusing in different areas of technology. Thank you so much for Saudi Fintech, and we hope to chat with you after the session. Thank you. سابع الشركات هي شركة سندباد تك، وهي شركة تقنية مالية تقدم الحلول الاستثمارية للتداول في الأسواق المالية. Good day, ladies and gentlemen. My name is Mohammed Akbawi. I'm the founder for Sindbad.tech. Sindbad.tech is a robo-advisory fintech company that provides many investment solutions in the financial market. Our technology uses artificial intelligence, big data, and automation to prevent the human mistake in the stock trading. Look at the problem from Ammar's story. Ammar is an Umblis, and he would like to invest in the stock market.
but he don't have time to buy and sell and managing trade. Also, he's not an expert in trading and analyzing chart. As a matter of fact, majority of his decision of buying and selling will be based on biased behavior, where fear and greed are the main players. So, today we provide bots that can access user wallet after user entered the authorization code and set up his portfolio preferences in less than 3 minutes. Then, the bot will start to buy and sell in the stock trading based on algorithmic trading and safeguard signal to protect the capital from down market and generate profit. All of this done 100% in an automatic way, where the user is monitoring or not. Our back test performance of 10 years shows that the accuracy of winning trades is varied between 83% to 93%, which is really high. Our strength is automation and artificial intelligence, and we have integrated the most disruptive technologies today, such as automation, AI, cloud, big data, and chatbot to build a unique SaaS to differentiate ourselves in the industry, and we believe our product will be a game changer. The market size today has a sum of 5.5 million retail investors who own 617 billion Saudi Riyal capital. That concludes our targeted sum to be 55,000 users with an expected revenue of 198 million Saudi Riyal annually, and that's come only from subscription. Our targeted market today is Tadawul, and upcoming years will expand our technology and services to include GCC market as well as US market. Meet our creative team, where we have different skills such as quant, development, AI, and full-time bot operation to maintain the performance and support the development of the product. Our product is created in-house, we're all proud of. And all of this has been created and made in the great kingdom of Saudi Arabia. Our subscription is premium until 1% of the trade made by the client. Then he has to pay subscription and 10% of the net profit. Based on freemium subscription study, acquiring user would be accelerated in the first year with 500 users to 312,000 users in the 5th year. As a result, the net profit of the 4th and 5th year will be hundreds of millions, which lead us to be a unicorn company. Because we're going to be a regulated company, and we are targeting different market, our in-house is, our R&D is in-house, and we have scalable infrastructure for freemium. Our ask today is only $5 million that's going to be distributed in product, team, infrastructure, and key partner. At the last, I would like to thank you so much for listening. And in behalf of Sindbad team, we'd love to see you there in our booth for showing you a live demo. Thank you so much. الشركة الثامنة هي شركة تخارج، وتسعى لمساعدة المساهمين في الشركات غير المدرجة لتداول الملكية والحصول أيضاً على مستثمرين جدد بشكل أيسر وأسهل. Assalamu alaikum. I'm Hussein Murad, the co-founder of Takharuj. I would like to thank you all and welcome you in our trade and track platform for unlisted equities. The problem that we're having that there's more than 1 trillion Saudi Riyal market cap locked in the kingdom only. That's due to limited access to opportunity, inefficient transaction process, fragmented, limited access to liquidity, and communication gaps. The government and the regulator have done a great job with their main market Tadawul, reaching today USD 3.3 trillion as a market cap. Not only that, also they introduced a parallel market with lighter listing requirements, Numo, that reached today 22 billion Saudi Riyal market cap. Inspired by Vision 2030, Takharuj was established in order to complete the ecosystem and to target the companies that are not yet qualified for Numo and Tadawul. Takharuj helped companies engage with existing shareholders and prospect investors to trade in their shares, as we open door to investors to access opportunities and have early stage investors realize a return on their wealth. Our solution focuses on releasing the unlisted,
through digital agreements, customizable platform to address the company investor needs, trusted, efficient, and best of all, it gives the direct freedom of direct dealing between willing buyers and sellers. Our value proposition is to get all stakeholders connected. So the asset owners have live portfolio tracking, buyers have access to deals, and sellers have access to liquidity and fair market price. On our platform, individuals can go and search in each industry they're interested in. Click on the company that they want to view. They can see all their financials, share performance, management, prospects, and simply can place a buy and sell order. Our solution is integrated with Ilm for customer onboarding verification, Wathiq for company establishment verification, and banks and wallets for settlement, and STC for digital document signatures. We're targeting the limited liabilities companies and closed joint companies with a market more than 1 trillion Saudi riyal. Our service starts with asset digitalization, investor onboarding, real-time trading, settlement, trading rules management, compliance, and portfolio register. We intend to generate our revenue through investors' annual fee, transaction fee, and company annual service fee. We're projecting to onboard 500 companies in the first year, reaching 6,500 companies in 3 years' time, which is only 3% market share. Our timeline started in October 21, where the company was established. November 21, we received the license from Ministry of Information Technology and Ministry of Media. December 21, we applied for CMN Fintech Lab. March 22, we got shortlisted under Fintech Accelerator Program. And Q3, we're hoping to receive our initial permit from CMA. Our founders have more than 20 years of experience in the trading and financial markets, and KnowledgeNet as a leading software developer in the region serving the financial sector. Thank you all, and I hope to see you in our booth after the presentation. Thank you. الشركة التاسعة هي شركة تريفت بلان، وتعمل على أتمتة خطط الادخار الاستثماري التي ترعاها جهات العمل. أهلا وسهلا. Welcome to Thrift Plan, a Saudi fintech transforming social security right here in MENA, because we are in a crisis. 85% of corporates are struggling to retain their employees, and it's costing our economy 3,600 riyals per employee per year. And it's having a social impact, because we as Arab state have now ranked last when it comes to benefits after retirement. But there's a solution, because employers are employing a workplace saving plan in order to retain employees. Now, it works very similar to a 401k in the US. You take a contribution directly from the employee's salary, contributed to a saving plan. Then you quantify the value of retention by matching the contribution. And finally, you're giving the employee the choice of what to do with his investment to engage. However, we are lacking a service provider in the region that makes it accessible and convenient for employers to utilize. And yet, with only a handful or so of companies that are actively and efficiently managing this plan, we have accumulated almost 500 billion riyals in AUM. And that's currently sitting in the banking system, when it isn't just a saving plan. This is also a HR solution, a personal wealth solution, a portfolio management solution, and academy. Because ultimately, that's what we're trying to do. We're trying to partner with banks, fund managers, APs in the region, allowing fund managers to access a portal that automates a lot of the pain points, giving them access to a marketplace of funds to be financially independent. We're enabling employers to have their own portal where they can manage their employee benefits and create vesting schedules. And we're giving employees academy and financial tools to understand the benefits that they are getting. And all of it in the form of a subscription business plan.
So the more employees you onboard, the less you will pay. We do it either directly through our sales team or through distribution with our banking partners, APs, financial institutions, or other clients. Now, this has been a phenomenal journey for us. Since the beginning of the year, we have joined Fintech Saudi's Accelerator. We have closed the partnership with 3 banking clients. We have won the award for the most innovative corporate savings solution in KSA. And now we're working on our CMA license. And the market is absolutely loving it. Because within 2 months of coming live, we have trained our sales team, closed 16 corporate deals, onboarded 100 employees with 700 more waiting to come live right now. But ultimately, it's not just the commercial side, because we believe in the future. This is for our country. Vision 2030 is calling for a 10% household saving target. It will only take us 2 million employees to achieve that. We can do it, and we have the team to do so. Myself, a serial entrepreneur with 7 years of experience in e-commerce, finance, investment, CFA Level 3 candidate. Hassan Ikram, one of the most influential tech enablers in this region, having worked very closely with His Excellencies himself in his time in Daraya and Morgan Stanley, co-founder of Falak Investment Hub. Hossein Latif, 17 years of market experience in KSA. And then we're supported by Abdurrahman Al-Janini, head of fixed income in Al Jazeera, and Mariam Al-Hama, COO of HSBC Wealth. And we are giving the opportunity for strategic investors that believe in the future with us to come on board in a bridge round of $1 million. Because ultimately, this is not something we can wait with. This is our future. Social security is not a luxury. It's a right. Thank you. عاشر الشركات هي شركة ويلفس، وهي شركة استثمار متطورة تقدم خدمات الاستثمار والتداول للأفراد والشركات أيضا. مساء الخير جميعا. Good evening to everyone. My name is Bilal Majbour, founder and CEO at Wealthface. There is a lot of things make us angry, especially when we do not have access to financial freedom. Today, having a consumer power to buy what you like for yourself, for your kids, it's important. So I used to manage a lot of money for high net worth individuals, but I was not rich. And this is why we started Wealthface, with a vision to make investment industry accessible to everyone, within a mission to make sure that this investment story is user-friendly, low cost, and affordable. There are so many problems in the market: high fees, trading costs, lack of time, and definitely, complicated onboarding process. We solve them with one infrastructure. Doesn't matter the location. If you live in the UAE, you live in the US, you live in Canada, or you live here in the Kingdom of Saudi Arabia, we can onboard the client, make sure he's secure, he can have access to his account, invest. Doesn't need to do anything much, just watch his money with time if he wants to invest for retirement, for education, or even invest in his halal portfolio because it's based on his beliefs. So we develop a web and app version for institutional and for retail. Yes, we're not here to compete with banks. We are here to work with them, to be part of them, to show them the road, how we change the digital transformation for the best of the user, and the user will be faithful for the client. So our app is actually a trade app where you can trade with $1 any stocks like Apple, Google, Amazon, you name it. And I hope that we can do this in Tadawul as well in the future. Why not? We're looking, based on the Vision 2030, to give foreign investors accessible to the market. But they need the solution. They need the right tools to do it. Otherwise, it's complicated. Not all of us here understand what is financial. How many of us got scammed?
So it's time to work with the regulator and with the banks to make things different. There's $1.5 trillion regionally, and this is based on McKinsey studies. $280 billion only here in the Saudi Arabia. Let's make this money work for us. Let's make this money be invested in an ecosystem where we can see it in the pocket of our millennials growing. It will show him to build business. It show him how to actually be strong of thinking because they know where is the money. There are so many competitors in the market, especially in the UAE, yes. We admit it, and we know that. But let me tell you something. There's no one have thought the way we think because we think about institutional and retail at the same time. We're launching a robo-advice 2.0 for financial advisor very, very soon, where everyone have a CFA level 3, he can manage the portfolio of his friends. We give them these tools because we believe networking is important, especially in the region like here. We all believe and we trust people around us. We have developed in less than 2 years 2 apps, Trade and Invest. Definitely also we have developed our factor investing solution, our halal solution, and recently our financial advisor solution, Robo-Advisor 2.0, which is the only one in the region. So let me tell you here at the end, the business model is very, very simple. We want to make money as an entrepreneur, definitely. Fixed cost and AUM fixed fees for asset under management. We're growing. We're aiming to have 38,000 users at the end of 2024, and we're just looking to have a $4 million. This $4 million that we're looking for is actually this team that is actually spending a little bit of money because they believe in what they have. This money will go to expand in Saudi Arabia and other parts of the region, and this is what we believe in. So thank you so much, and have a nice evening. الشركة 11 وهي شركة إكسبنس، وهي تقدم منصة لإدارة مصروفات الأعمال للشركات في الشرق الأوسط. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Fahd Ansari. I'm the co-founder and CEO of Expense, and we are simplifying business spending. It's conversations like these that make business spending management a mess in our region. We borrow our boss's cards, we use our personal cards and cash, which ends up making us waste valuable time doing expense reports. This leads to trapped cash, it leads to poor bookkeeping, and more worryingly, it encourages fraud, expense leakages, and low employee engagement. Enter Expense. Expense is the region's first and only live business spend platform for all business sizes. We empower businesses with payment cards to get control of their spending. And this is how we do it. Employers sign up through the app, top up their wallet, invite their employees, and then they can instantly issue physical and virtual Visa cards to their employees. They can then set spending limits and controls on each individual card. They can then sit back and watch their team spend in one global overview. Each time a card is used, we send the cardholder a message to remind them to add a receipt and a note to each transaction, which will save valuable time and thousands of dollars doing expense reports. We're not alone in this space, but we're definitely far ahead of the local competitors. Why? Well, because over the last 24 months, we built our platform in-house. We got PCI certified. We launched cards in 2 GCC markets. We've received approval from 3 regulators. We have established our presence in 5 markets and signed regional banking partnerships. But more importantly, today, we can actually issue cards to our customers. We have 2,000 businesses on the waiting list. We've onboarded 50 corporate customers, issued 125
expense Visa cards, and processed over $200,000 worth of transactions to date. Our beachhead customers are single business owners with 10 employees or more, with a heavy reliance on cash for daily operations. The economies of scope of our platform allow us to generate revenue from multiple sources, which include transaction commissions from both issuing and acquiring, subscription fees, and fees from Sharia-compliant lending. On average, we can generate $70,000 per year from a single enterprise client through interchange and subscription fees. And with over 23 million businesses across the MENA region, this makes for a multi-billion-dollar opportunity. And we've already started to capitalize on this immense opportunity by establishing our legal presence in the key markets of the region, which will allow us to scale rapidly over the next 18 months. Today, we're a team of 4 co-founders and 19 full-time employees with backgrounds in business, banking, and technology. Since we joined the Fintech Saudi Accelerator, we have raised $2.2 million from local investors in Saudi Arabia. We have signed strategic agreements with financial institutions in the kingdom, and we've received several letters of intent from corporates in the kingdom. But more importantly, we've also started our integration with our banking partner. We raised the capital of our company to 2.5 million riyals, which puts us in a position to apply for the SAMA EMI license. We're looking to raise $15 million to create a clear path to revenue and cement our position as the first and leading expense management platform in the region. Our vision is that every new employee in every company across the region is given an expense card during their onboarding process. Please join me at my booth. If you have any questions about expense, we'd love to give you a live demo. Thank you very much for your attention. باقي آخر شركة يا جماعة، بس في شوي كذا تغيير. بنات هيطلعوا هيعملوا دويتو، وهم طبعا هيحكوا عن مشروع اللي هي الشركة الأخيرة اللي هي زد باي، وهي تتكلم عن الحل التقني التابع لمنصة زد للتجارة الإلكترونية، وهدفهم توفير حل تقني يرتكز على إدارة المدفوعات. فبيكون الكلام عن الشركة من البنتين. أبغى تحية بما أنهم هم الفاينل في الشركات. يلا. Good evening, everyone. Our story started 3 years ago when I was leading the ecosystem department in Zed e-commerce platform, in which any new partner that wanted to offer their technical services to our merchants must be onboarded through us. 3 years of experience with more than 5 payment gateways allowed us to explore the growth in online payment orders. In 2018, the total market share of online payment orders made through Zed e-commerce platform was 0.7% only. The market was led by cash and delivery orders. Comparing that to 2021, a huge shift took place, in which the market became led by online payment orders. Its share shifted from 0.7% to actually 55%. Throughout the years, and with the analysis of the pain points that not only merchants were facing, but also the payment gateways, we can summarize those pain points in 4 different user stages: the activation journey, the onboarding and user experience, the post-sale support, such as the technical support and onboarding support and the customer support, and lastly, having to deal with 2 different portals, the online store portal and the payment gateway portal. Throughout the analysis of those pain points, as well as conducting interviews with the merchants, we were able to draft, structure, and build our solution. ZedPay is a payment solution built for modern retail merchants. The promise is to provide simplified payments, simplified concepts, seamless user experience, and automated processes. We actually launched our first Quwaiz, which included the following core features. And most importantly, ZedPay is embedded within the online store portals. Currently, the market of ZedPay is Zed e-commerce platform,
in which Zed aims to generate 7.4 billion Saudi Riyal as GMV, drilling 70% of that through online payments and 80% of it through ZedPay. And now allow me to move with our product manager, Nadal Ghali. Thank you, Abir. So moving to ZedPay growth, as first, we piloted ZedPay in August 2021. They launched in September 2021, in which we reached more than 5,000 merchants, generated more than 1.5 million transactions, more than 300 million Saudi Riyals transactions volume, and 46 month-over-month growth rate. Moving to what you're going to focus on this year, we have a product aspect in which we're exploring a couple of phases we're going to launch. One example of them is Payment Link, which is already launched last week. The other aspect is the geo expansion, in which we allow merchants from GCC countries to benefit from ZedPay services. On merchants acquisition part, we are seeking to acquire more than 15,000 new merchants, generating from them 4 million transactions. This will be affected the financial part, in which we will be able to generate more than 1 billion Saudi Riyals transactions, generating 4 million SR revenue. And all of that will be achieved throughout ZedPay leaders. Abir Al-Badri, the entrepreneur and resident, myself, Nadal Ghali, the product manager, and Nawaf Al-Markhan, the tech lead. And those leaders have their own teams, in which it's going to be a teamwork execution. Thank you, and looking forward to see you in our booth. بكذا نقدر نقول شكراً لجميع الشركات اللي قدمت عروضها النهائية على المسرح معنا الليلة، وهي طبعاً عروض محترفة وتثبت لنا شيء مهم جداً. تثبت لنا إلى أنه أبناء هذا البلد لديهم قدرة على ريادة الأعمال، لديهم قدرة على المنافسة أيضاً في قطاع الخدمات المالية. الآن إذا سمحتم لي ولنزيد شوي من جرعة ريادة الأعمال، وأيضاً نعلق على ريادة الأعمال وروح التنافسية في شركات التقنية المالية وتحقيق حتى التنوع الاقتصادي في البلاد. سيقدم مركز واعد، سيقدم طبعاً مركز واعد وهو شريك الداعم لبرنامج مسرعة فينتك، سيقدم 3 من شركات التقنية المالية المشاركة والتي قام المركز باختيارها. سيقدم منحة مالية قيمتها 50,000 ريال، إضافة إلى خدمات حاضنة الأعمال التي تقدمها واعد، وتوفير أيضاً الفرص الاستثمارية لها. رحبوا معي بالمهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف الليلة بانضمامنا لكم في الحفل الختامي لبرنامج مسرعة فينتك، محاطين بقادة التغيير ورواد الأعمال المتميزين الذين أقدموا على عرض جهودهم الجبارة في قيادة الابتكار والتجديد في مجال التقنية المالية. ونعتز بكوننا شريكاً داعماً للبرنامج، سائلين المولى جل وعلا أن يسخر جهودنا لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة التي ألهمت جيلاً جديداً من الشركات الناشئة لتشارك بشغف في خلق موجات التنمية والتطوير الريادي. وإيماناً من شركة أرامكو السعودية بأهمية ريادة الأعمال، فقد أقدمت الشركة في عام 2011 على تأسيس واعد فينتشرز ودعمه برأس مال استثماري جريء قدره 750 مليون ريال، ليمكنه
من دعم أكثر من 150 رائد أعمال منذ تأسيسه، وذلك عن طريق تقديم أكثر من 500 مليون ريال إلى اليوم ضمن برامج الاستثمار والتمويل. ومنذ نشأة واعد فقد كان لشركات التقنية المالية نصيب الأسد من برامج الدعم والاستثمار. أكثر من 150 مليون ريال رأس مال جريء سخرت اليوم وخصصت إلى شركات التقنية المالية، وذلك قناعة بدورها الفعال في رفع مستويات الثقافة المالية في المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي وتنوعه. ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية التي واجهت العديد من شركات التقنية المالية حول العالم، فلله الحمد شهدت المملكة أعلى معدلات إجمالي استثمارات رأس مال جريء لتسجل ارتفاعاً أكثر من 200%، محافظة مع ذلك على تمركز مجال التقنية المالية كأعلى القطاعات استثماراً. وإن كان ذلك مؤشراً فإنه يعكس جهود المشرعين لتوفير بيئة ابتكارية مستدامة تساهم في تسارع الرقمنة وفتح الأبواب للمستثمرين الذين أبدوا كفاءتهم في دعم المنظومة الريادية المحلية، حتى ينسجم علو نجاحهم مع تحقيق طموحات المملكة في التوجه لمجتمع متكامل تسود فيه الثقافة والجودة والابتكار. حضورنا الكرام، نشارككم الليلة فرح فوز الشركات الأبرز ابتكاراً يقودها رواد أعمال استثنائيين نفخر في انضمامهم لنا في برنامج حاضنة الأعمال في واعد، ونقدر لكم حسن استضافتكم لنا، شاكرين الله جل وعلا أن أعاننا لخدمة وطننا العزيز وشبابنا الواعد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن رحبوا معي بهادي الشاخوري مدير برنامج حاضنة الأعمال لمركز واعد لتقديم الشركات المختارة. رحبوا بهادي، حياك. السلام عليكم جميعا. الشركة الأولى ثريفت بلان. أسرع. الشركة الثانية هذه. الشركة الثانية سيتم احتضانها في واعد والحصول على منحة 50,000 ريال F&D. يلا يا فندي أسرع. مبروك مبروك، يسهلون. الشركة الثالثة، تفضل.
الشركة الثالثة تخارج. مبروك لجميع الشركات الثلاثة المختارة من مركز واعد. والآن صورة تذكارية لهم جميعا. تحية لهم جميعا. شكرا. خلاص يا مصورين؟ اوكي؟ شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. مبروك لجميع الشركات الثلاثة المختارة من مركز واعد، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في قطاع التقنية. شكرا يا هادي. الآن إذا سمحتم لي أود أن أدعو أصحاب المعالي، أولا الدكتور فهد مبارك والأستاذ أيضا محمد القويز للصعود للمسرح لأخذ صورة جماعية مع المشاركين في البرنامج. المشاركين أسرع يا شباب. بالإمكان يكون صفين ترى، يعني نتساعد مع بعضنا ونكون صفين. لازم يكون في مبادئ. صفين يا شباب. أيوة يلا. الشباب اللي في الأخير بإمكانكم تنضمون معنا هنا، تفضلوا. لازم نتساعد عشان الصورة تطلع أفضل. يلا الذكي اللي يجي عند المعالي. صفقة يا شباب جميعا. أيوة بالتوفيق للجميع.
بالإمكان إخلاء المسرح. طيب، بما أن المعالي والشباب مفضلين الوجود على المسرح، أنا مضطر أني أختم من هنا. شكرا لكم جميعا، شكرا طبعا لكل الحضور، شكرا لمسرعة فينتك، شكرا لكل رواد الأعمال، واللي ما حالفهم الحظ الليلة حالفهم الحظ إن شاء الله في المرات الجاية. في أمان الله.